بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن 25 سؤال من الويب سايت ده للديزاين باترن انترفيو كويستشنز والانسرز بتاعتهم للبيجنر. وهنعمل فيديو في الأسئلة الانترميديت والادفانسد. Java is the most widely used programming language. Java design pattern correspond to quick fixes for commonly occurring problems. يبقى هي حلول سريعة لمعظم المشاكل الشائعة في الجافا programming. Java developers are high in demand all over the world. Hence, it is essential for any Java developer من الضروري لأي مطور جافا to have a robust understanding of Java design pattern. هو يبقى عنده فهم قوي للجافا design pattern. Whether you are beginner أيا كان أنت سواء كنت beginner مبتدئ أو intermediate متوسط أو advanced level متقدم. These Java design pattern interview questions are designed to help you better your understanding of the popular object-oriented programming language. These interview questions go in depth into Java design patterns, including topics varying from types of design pattern and explanation with code to real-world examples. في شرح مع الكود لأمثلة واقعية and related topics. Additionally, we will also cover topics such as deadlock, memory management, and concurrency. Whether you are looking forward to crack your next interview or land job in Java development, these Java interview questions will prove to be an invaluable resource for you. أول سؤال: What is the importance of Java design pattern in Java interview question؟ إيه هي أهمية ال Java design pattern؟ Java design pattern save developers from tackling the same problem over and over by providing them with a specific set of readily available solution. يبقى بدل ما الديفلوبرز يفضلوا يقعوا في نفس المشكلة مرارا وتكرارا، الديزاين باترن دي سهلت عليهم وادتهم حلول solutions جاهزة وسهلة إن هم يستخدموها عشان ما يقعوش في نفس المشاكل دي كل مرة. This allow Java developers to focus more on logic development and less on writing the same code all over again. ده هيتيح للناس المطورين إن هم يركزوا على اللوجيك بتاع البيزنس بتاعهم اللي هم بيكتبوه أكتر مما يركزوا على إن هم يكتبوا نفس الكود كل شوية. Interestingly, design patterns are repeatable. قابلة للتكرار. من المثير للاهتمام إن الديزاين باترن قابلة للتكرار. Solutions to commonly occurring problems. يبقى هي حلول لإيه؟ للمشاكل الشائعة الحدوث اللي هي بتتكرر باستمرار. They are almost similar for different programming language. Java design patterns are important as they help to define the architecture of software. هي اللي بتعرف الاركتكت بتاع السوفت وير بتاعك. Also, Java design pattern enhance reusability. بتحسن reusability إعادة الاستخدام in Java by providing solutions that can be easily replicated across programs. يعني بتديك حلول تقدر تعيد استنساخها عبر السوفت وير بتاعك. تاني سؤال: name some of the most used design pattern in Java. ايه هي الأكثر patterns المستخدمة في لغة الجافا؟ This one of the most frequently asked Java design pattern interview question for experienced professionals. أهم الباترنز المستخدمة في لغة الجافا الكوماند باترن والفاكتوري والأوبزرفر والسنجلتون والستراكشرال ديزاين باترن
are 5 of the most used design pattern in Java. A common design pattern, this Java design pattern helps to identify issue due to loss of coupling between classes and objects. Well, factory, it is a creational pattern that helps to create an object while hiding its creation logic from the user. يبقى بيساعدك في بناء الاوبجكت بس بيخفي اللوجيك بتاع الكرييشن ده عن الكلاينت او اليوزر. الobserver design pattern, this design pattern is used to create multiple dependencies، بيكريت اكتر من اعتمادية. Deciding the chain of dependency is important while implementing the observer design pattern. A singleton, excellent for creating a single purpose instance، بيكريت instance واحدة في الميموري. Structural design pattern, this design pattern is ideal نموذجية when an add-on class is required. It include private constructor. يبقى هي مثالية لما الستراكشرال باترن دي مثالية ان انا استخدمها لما بيكون عندي objects اضافية او فئة اضافية required مطلوبة الكونستراكتور بتاعها بيبقى private. Can you explain the various type of Java design pattern? Expect to come across this important design pattern question in Java design pattern interviews. All Java design pattern can be classified into 4 types، 4 أنواع، namely أساميهم behavioral creational structural and miscellaneous. بس أشهر 3 عندنا اللي هم دول. behavioral Java design pattern, this design pattern in Java provides solutions for better interaction between objects. هو بيديك ايه تفاعل مع الاوبجكتس وما بين بعضها. تمام. chain of responsibility، امثله على behavioral chain of responsibility الcommand mediator memento observer strategy and template are some notable examples. دي امثله من behavioral design pattern. طيب يبقى behavioral هو بيديك جاي من اسمها behave، بيتصرف او بيسلك، فهو بيديك تفاعل او سلوك objects ما بينها وما بين بعضها، تفاعلاتهم مع بعض بيتفاعلوا ازاي. creational Java design pattern we use creational design pattern to instantiate an object، عشان ناخد object in the most suitable way depending on the situation. ان احنا ناخد instantiate object، ناخد نسخة من الاوبجكت بأفضل طريقة depending on situation، يعني معتمدة على الموقف اللي أنا فيه دلوقتي. أمثلة على الكرييشنال باترن الابستراكت فاكتوري والبيلدر والفاكتوري والبروتوتايب and singleton، كل ده fall under this category of Java design pattern. structural Java design pattern, these provide various way to create a class structure. ازاي بتكريت الستراكشر بتاع الكلاس بتاعك. امثله على الستراكشرال باترن الادابتر والكومبوزيت والديكوريتور والفاساد والفلاي ويت اند بروكسي or structural design pattern in Java. miscellaneous Java design patterns that don't fit in the above 3 categories، اي حاجه مش هتفيت مع الثلاثه اللي فوق دول come under this classification، بيجوا تحت التشخيص ده. example include DAO data access object DI dependency injection and MVC model view controller. leave for the miscellaneous design pattern, the trio is collectively known as gang of 4 design pattern.
Why is the factory design pattern asked in so many Java interview question؟ ليه الفاكتوري بيتسأل في معظم الأسئلة بتاعت ال design pattern؟ The factory design pattern is one of the most popular Java design pattern. هو واحد من أكتر الباترنز المشهورة في لغة الجافا that happens to be a creational design pattern تحت الكاتيجوري بتاع ال creational. A creational Java design pattern offers the best way، بيمنحك أفضل طريقة to instantiate an object in a particular scenario، إنك تاخد instance من الأوبجكت في موقف معين أو سيناريو معين. Abstract factory builder prototype and singleton are also creational design pattern in Java. While working with the Java programming language, we usually need to develop code that doesn't give away the logic for creating object to the client. مش عايزين نعرف طريقة بناء الأوبجكت أو نوريها للكلاينت. Among all the creational design pattern, we use the factory design pattern frequently. بنستخدم الفاكتوري عشان نهايد the object creation، عملية بناء الأوبجكت اللوجيك بتاعها from the client code. How are design pattern in Java different from design pattern in other programming language؟ ازاي الديزاين باترن في لغة الجافا مختلفة عن الديزاين باترن في بقية لغات البرمجة؟ Design pattern can be simply understood as template solutions. هو حاجة template، نموذج جاهز أو حلول جاهزة تمشي عليها for recurring problems in software development، لمشاكل في عملية تطوير السوفت وير. While different programming languages have different sets of design pattern, the end goal is the same. الهدف النهائي واحد. To facilitate writing code، إن هو يسهل كتابة الكود and developing programs، وتطوير البرامج. While certain design patterns are built into the programming language, others are universal. What do you understand about Java design pattern? Design pattern is a wide-ranging term that isn't just limited to the Java programming language. In general, design patterns correspond to a particular set of techniques that are reusable and efficient. We use them to solve common issues experienced in software development. In the context of Java, Java design patterns are methodologies and rules to help developers save a sizable amount of time and effort، بتوفر لهم وقت ومجهود in developing code for a particular application or website. This also help to develop software that has robust code قوي and is easy to modify وسهل تعدل عليه as per the evolving requirements، حسب المتطلبات المتطورة اللي هي فيما بعد. Can you explain some Java design pattern؟ تقدر تشرح بعض Java design pattern. Java is one of the most popular programming language. As such, it enjoys a wide community that is continually busy in developing software with Java. Consequently, بالتالي there are a slew of design pattern available. slew يعني عدد كبير من الديزاين باترن متاح في لغة الجافا for Java developers to build software based on different requirements. Some of the most popular Java design pattern are factory design pattern. It is a creational design pattern where objects are created without expressing logic to the client. يبقى بخفي عملية الكرييشن بتاعت الأوبجكت عن الكلاينت. ال chain of responsibility ده ضمن الكاتيجوري behavioral design pattern where requests are passed via a chain. الريكوست بتتباصى عن طريق سلسلة من الهاندلرز. كل هاندلر بيبقى ليه ريفرنس للهاندلر اللي بعده.
والdecorator design pattern it is a structural design pattern. It allows developers to add new features to an existing object without modifying the structure. بيسمح للمطورين إن هم يزودوا new features ل object already موجود بدون ما يغيروا في الستراكشر بتاعه. وال MVC design pattern, this Java design pattern splits the software into three parts, namely model, view, controller. بيقسم السوفت وير بتاعك لثلاث أجزاء: الموديل والفيو والكنترولر. البروتوتايب pattern it is a creative design pattern. Explain the advantage of Java design pattern. ايه هي المزايا بتاعة الجافا design pattern؟ There are several advantages of leveraging Java design pattern. في مزايا عديدة للاستفادة من الديزاين pattern. Some of the most important ones are Java design pattern make an application design transparent. بتخلي الابليكيشن الديزاين بتاعه transparent و help to document experiences in software engineering. انك بتدون الخبرة بتاعتك في عملية تطويرك للسوفت وير. multiple project can use the Java design pattern. اكتر من مشروع يقدروا يستخدموا الجافا design pattern. The system architecture can be defined with the help of design pattern. Simply put, Java design pattern are readily available solution to frequently occurring issues. What is Gang of Four in Java design pattern? A must known for anyone heading into a Java design pattern interview. This question is frequently asked in Java design pattern interview. السؤال ده بيتسأل على طول. The concept of design pattern was created. مفهوم الديزاين pattern was created اتبنى عن طريق الأربع مؤلفين الأربعة authors for superheroes أو developers known as Gang of Four، معروفين بعصابة الأربعة، namely Eric Gama ورالف جونسون وريتشارد هيل and John Velicides in 1994. These authors المؤلفين دول published a book titled نشروا كتاب اسمه بعنوان Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software which contain documentation of Java design pattern. في documentation للdesign patterns دي. The book mentioned a total of 23 design patterns that were further classified into behavioral recreational way structural design pattern. What do you understand by Java structural pattern? ايه هي Java structural pattern? When it comes to class composition and object structure, structural patterns are employed to offer answers and practical standards to enable various objects or classes to cooperate and form a single functional whole. Structural patterns in Java utilize the concept of inheritance and interface. أمثلة على الستراكشرال الأدابتر والبريدج والديكوريتور والفاساد والبروكسي are some of the most popular structural patterns in Java. What do you understand by creational design pattern in Java? Design patterns for creating things have to do with how things are made, when a choice is made, and when a class is created. Creational design patterns are used. هنا انت خدت employee m equal new employee، خدت new instance من class employee. In this case في الحالة دي we are generating the instance. عملنا generate للinstance باستخدام كلمة new keyword because it is used in Java. بتستخدم في الجافا to construct an object، إن هي تبني object. Sometimes في بعض الأحيان it's necessary to modify an object nature to fit the program needs، إنك تعدل طبيعة الأوبجكت بتاعك حسب احتياجات
البروجرام بتاعك we should apply creational design pattern in this situation. لازم نطبق الكرييشنال عشان أو ينبغي إن احنا نطبق الكرييشنال in this في الموقف ده to offer a more all encompassing and adaptable solution. لتقديم حلول أكثر شمولا وقابلية للتكيف. Which design pattern is employed to enable sequential access to a collection object's element? To gain sequential access to the elements of a collection object, you can leverage the iterator pattern. Other than the Java programming language, the iterator pattern is also widely used in .NET. It is a behavioral design pattern. In addition to facilitating the access to the elements of a collection object in a sequential manner, the design pattern doesn't require the knowledge مش محتاج المعرفة of underlying representation of the collection object. يبقى أنهي باترن بعمل له enable في حالة sequential access لمجموعة من elements في object iterator pattern. When do we use the service locator pattern? We use the service locator pattern while utilizing JNDI, Java Naming and Directory Interface, to find different services. JNDI is an API that enables directory and naming functionality in Java applications. The service locator pattern is anti-pattern and should be avoided. An anti-pattern in Java is a solution to a frequently occurring problem that mustn't be used. This is because using Java anti-patterns leads to bad software design and technical debt. Which pattern should be mentioned when an abstraction needs to be separated from its implementation? أنهي pattern بستخدمه لما بعوز أعمل separation فصل أو عزل للabstraction عن implementation. It's no surprise that this one pop-ups often in Java design pattern interview questions. The bridge pattern is used. بستخدم البريدج pattern when we want to separate abstraction from its implementation so that they can change independently. It is a structural design pattern that leverages aggregation and encapsulation and inheritance in certain cases to distribute responsibilities عشان يقسم المسؤوليات into classes لكل class. It was introduced by Gang of 4 and is often confused with the adapter pattern, which is also a structural pattern that helps existing class to work with other classes without the need to alter their source code. Define the singleton pattern. A singleton pattern limits the number of times a class can be instantiated and guarantees that there is only one instance of the class in the Java virtual machine among many. بيضمن لك ان انت تاخد instance واحدة بس في الميموري. The implementation procedure is complicated even though it is a one-time fix. How to create a singleton pattern in Java. There are two steps that needs to be followed to create a singleton class in Java, and those are رقم واحد to prevent the class from being instantiated using the new operator make the constructor private. عن طريق انك تخلي الكونستراكتور بتاع الكلاس ده private فمحدش هيقدر يأكسسه من بره الكلاس ده. If the object is not null, return an object of it.
if not create the new object and return it via method. هتكريت method static عشان تقدر تأكسسها من أي مكان، ولازم تكون public طبعا، وهتتشيك لو الأوبجكت ده بنل، فده معناه إن هو متكريتش قبل كده فهتكريت منه new instance. لو غير كده يبقى هو اوريدي اتكريت منه انستنس فهترجع الانستنس المتكريته، ففي الحاله دي هيضمن لك ان هو يرجع لك انستنس واحد. The singleton pattern is one of the most used design pattern in Java. It helps to ensure that a class has only one instance that has global access. However, to prevent the Java design pattern from breaking, you need to prevent cloning أو reflection.clone and serialization. Can a thread safe singleton be written in Java? There are several approaches to constructing a thread safe singleton in Java, such as utilizing a static singleton instance that is initialized during class loading or employing double check locking. The simplest approach to generate a thread safe singleton is with a Java enum. يبقى أحسن طريقة إن أنت تكريت بيها thread safe singleton إنك تستخدم الenum، عشان الenum ما بتقدرش تكريت منها new instance. Name some of the entities of the DAO pattern. DAO اللي هو Data Access Object. Concrete class for Data Access Object. بيبقى عندي حاجتين للداتا Access Object: Concrete class وinterface. Object interface for Data Access والvalue object or model object. Explain the difference between static class and singleton class. The static class, anytime a member of the class is accessed, memory is immediately allocated. أي وقت في أي members من الممبرز اللي عندي في الكلاس وصلت له، الميموري هتحجز مكان على الفور في الذاكرة، تمام، للممبر ده. As soon as the object creation is done, memory allocation happens. انما في السنجلتون لما بتاخد object او عملية بناء الاوبجكت بتتم، ساعتها الذاكرة بتخزن الاوبجكت ده في الميموري عندها. Only static members can be found in static class. يعني كل الممبرز بتوعك في الستاتيك كلاس لازم يبقوا static. في السنجلتون كلاس لا، it can have both. ممكن يبقى فيها الاتنين static and instance members عاديين ومembers static. static cannot be used as a method parameter. singleton can be used as a method parameter. static class بتتخزن في الستاك والسنجلتون بيتخزن في الهيب. When should the factory pattern be used? The factory pattern is used in the following condition. When you want a subclass to choose the type of object to create. لو عايز السب كلاس هو اللي يختار انهي نوع من الاوبجكت اللي يعمل له create. When a class is unsure of the class of objects it should create. If you want to construct an object of any subclass based on the provided data، مبني على الداتا اللي انت هتديها له، you can use the factory pattern. What is a proxy design pattern? Proxy design pattern belongs to the structural design subcategory that reflect the functionality of other classes. By using this pattern, programmers can create a replacement for another object. A proxy object makes it easier to restrict access to the original object and gives us the ability to handle many tasks either before or after the request is sent to the original object. What are the different types of proxies?
عندي ال virtual proxy used to prevent memory from being assigned to an object that might not be needed again in the future. A light copy of the object is made and displayed to the user as long as it is not used. This copy contains all necessary information. Virtual proxy prevent memory from being assigned to an object that might not be needed again in the future. An image of the object is produced and displayed to the user until it is not used. وفي ال protection proxy control access to the real subject. Well, smart proxy used to track calls to the members of the underlying object. Well, caching proxy used to save costly calls to the actual subject. Where remote proxy used to distributed object used in distributed object communication. Explain eager initialization. The singleton patterns implementation procedure is referred to as eager initialization. At this point, the singleton class instance is curated when the class is loaded. في الامبلمنتيشن تطبيق السنجلتون باترن، اول لما تاخد انستانشيشن من الاوبجكت ده بيرجع الى الايه الايجر انيشاليزيشن اول لما الكلاس بتاعك بيلود. The disadvantage of this approach العيب من الابروش ده is that a singleton class is generated even if the client's application might not be using it. ان هو هيحصل له initialization حتى لو الكلاينت ما استخدموش. Nonetheless ومع ذلك it is the simplest way to curate a singleton class. هي أبسط طريقة إن أنا أكريت بيها السنجلتون class. What is the bridge pattern? It is categorized as a structural design pattern. The bridge pattern is used to separate the implementation from the interfaces. بيعمل عزل أو فصل ما بين الامبلمنتيشن عن الانترفيس. The client program are shielded from the implementation specifics by doing this. When interface hierarchies exist in both interface and implementations, the bridge design pattern is mostly necessary. The bridge pattern is seen in the aforementioned UML diagram. The bridge pattern is made up four primary components. 4 مكونات رئيسية. الابستراكشن والريفايند abstraction والimplementer اللي هينفذ والconcrete implementer. آخر سؤال what is the decorator pattern? Decorator design pattern falls under the topic of structural pattern which enable user to add new functionality. بيسمح لك انك تزود functionality جديدة بدون ما تعدل في الاساس او الستراكشر بتاع الاوبجكت بتاعك to an item without changing its structure by maintaining the method signature of the existing class. This technique generates a class called decorator class that serves as a wrapper to the original class. To implement the wrapper, this approach uses composition-based interfaces and abstract classes. Considering that we categorize functionalities into different classes, they are mostly employed to implement the single responsibility principle. ده شرحناه باستفاضة. This pattern is structurally comparable to the chain of responsibility pattern. الباترن ده يتقارن بالchain of responsibility. السنجل responsibility principles احنا شرحنا السوليد برنسبلز كلها في بلاي ليست منفصلة ممكن ترجع لها. بس ودول 25 سؤال للبيجنر في الجافا ديزاين باترن انترفيو questions والانسرز بتاعتهم. المرة الجاية هناخد الانترميديت واللي بعدها هناخد الادفانس.